ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಜನರನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಇದು ಬರೀ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಇಟ್ ಕೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಲಂಗ್ಸ್, ಹಾರ್ಟ್, ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್ನ ಕೂಡ. ಹೌದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ RA, ದಟ್ಸ್ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ನಮ್ಮ ದೇಹನೇ ನಮ್ಮ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಹೇಗೆ? ವಿತ್ ಡಯಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇದನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ರಾಜ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, dietary changes, certain dietary changes do help. Okay, so what we usually suggest to our patients is reducing processed foods. Okay, reducing salt, sugars, non-vegetarian food. We try to reduce these pro-inflammatory. Most important is to have a balanced diet. Okay, so diet illa irbeku, especially more fruits, vegetables and natural food. Okay, more God-made than man-made food is a similar, simple thing to put it across. Second thing regarding exercise, all patients with arthritis should do exercise. It's important for them. It will help 5 to 10%. Okay, so it helps your lungs and heart. So cardiovascular exercises, so simple walking irli, cycling irli, jogging irli, any form of exercise for at least 30 minutes per day ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ವಾಟ್ ವಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಡಿಸೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಮ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಬೆಂಡ್ ದರ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್, ಬೆಂಡ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಡ್ಚಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್. ಆದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಯೋಗ ಇರಲಿ, cycling ಇರಲಿ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ comfortable to do as much as their pain permits you to do. If it is painful, stop. Okay. Make sure you get 7-8 hours of good sleep. So our immune system gets its energy during the night. So sleep is very, very important for recovery of the body. So make sure you get good sleep. And apart from that, avoiding stress, doing some meditation. This also helps you overall in managing your disease. So this is a chronic disease, long-term disease. You can understand women in India, especially middle-aged women being affected. They are the one who run the house. Correct. And if they are affected, they are not able to manage. Sir, makkudgu etakagalla, kelsa madakagalla. So family support is very, very essential. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬರೀ ಫಿಸಿಕಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಮೆಂಟಲಿ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಬೋತ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. Absolutely. The whole house is affected because the woman is the center to the house. If she is affected, the whole house is affected. ಯೂಶಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಶ್ಯೂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ್ಲೂ, ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು RA? Yeah. So what we use are these disease modifying drugs or the biologicals are special medications. They have to be taken under supervision of a rheumatologist. So before starting the medicine, we do lot of testing, baseline hemoglobin, kidney, liver check ಮಾಡ್ತೀವಿ, viral infections ಏನಾದ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಡೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾಮನ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸು, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಥರ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜೊತೆಲೇ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಇವನ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಆಸ್, ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವಿತ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್. Despite that, some people may not tolerate some medicine. If they don't tolerate, we change the medicine. Okay. So, ಈ ಥರದ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳಿದ್ದಾಗ when it comes to RA, we need help ಅಥವಾ assistance of doctor. But there is something called as HALP, that's HALP. I think this is what, ಅಥವಾ this might trigger RA ಅನ್ನೋದು. HALP stands for hereditary, age, lifestyle and pollution. So I feel ಈ ನಾಲ್ಕು might trigger RA in people, right? ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಆದಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ ಅಬೌಟ್ RA, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್? So long term complications, especially untreated rheumatoid arthritis, is going to cause, one is your joints are going to be damaged. You may have seen many patients joint illa bend ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. Even young patients we see who have not been treated, especially rural areas ಅಲ್ಲಿ, young women, young adolescent people. So arthritis treat agila, joint already damage agibitide. They're not able to walk, not able to get up. So one is joint damage, long term complication. Second thing is untreated disease is going to cause problem in other parts of the body, like it can affect your eyes, inflammation, ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ILD ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಲಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಂಗ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಂಗ್ ಸ್ಕಾರಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡೇಂಜರಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್
ಡಿಸೀಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್. ಹೇಗೆ ಶುಗರ್ ಇರೋರಿಗೆ ಭಾಳ ವರ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್. In fact, one of the most common causes of death in rheumatoid arthritis is not rheumatoid arthritis, but it is heart disease. Okay. Because they develop heart disease in the long run. So controlling disease is going to prevent ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದೇರ್ ಅ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಸ್ ಸಚ್? ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ and they can almost be back to normal ಅಂತ? Yes. So early disease, when we say early disease, is usually 3 months. Okay, within 3 months of your diagnosis, maybe sometimes up to 6 months also. Because if you start treatment during that time, the long term outcomes are very, very good. We may be able to stop the disease also. Okay, so problem ಚಿಕ್ಕದ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ obviously we get better outcomes. Correct. Doctor, thank you so much for all the insights and information rheumatoid arthritis ನ ಬಗ್ಗೆ. It was really nice talking to you. Thank you. Thank you.